Kazakhstan is racing to become Central Asia's AI hub. With nearly all public services already online, the country plans to go fully digital within 3 years. The government has even created a dedicated AI ministry and research university, part of a broader push to make AI a national growth engine. Welcome to East-West Connect. We're highlighting business and economic developments in Kazakhstan and the wider Central Asia region, connecting with Europe and beyond. Kazakhstan unveiled its first and largest supercomputer this summer. Powered by NVIDIA chips and built for AI research, it can perform 2 quintillion calculations per second. We sat down with Jaslan Madiev, Deputy Prime Minister overseeing artificial intelligence and digital development, to explore how the nation is shaping its AI ecosystem. We are opening other supercomputer clusters. We have a supercomputer GPU cluster in US, in Silicon Valley, in Texas. Now opening another supercomputer cluster in Almaty. So this is the important computing infrastructure that will be available for startups, science centers, research and R&D centers, universities, Samruk Kazina holding company, and national companies and government bodies. So this is for developing of AI agents, AI products, and embedding AI into the economy. On the top of that, we have built several Kazakh large language models, which will be used by those platforms. And from the digital sovereignty perspective, it's a very important step. We have our Kaz LLM on Meta foundational models like Llama. We have E-Lightning and DeepSeek, and it's open source. Beyond the first Kazakh large language model, should we expect any other game changers on the horizon? Alem AI International AI Center is like a big funnel starting from the general public and going through the kids, students, startups, big techs, and the best solutions will be embedded into the economy sector. It's a big center of competence, 20,000+ square meters building, 8 floors. On the second and third floor, we will launch 2 more education. School kids of age of 12 to 18 will cover 11 areas: generative AI, robotics, 3D modeling, filmmaking, music making. So the creative industry also will be covered. On the 4th and 5th floor, we'll be having Tomorrow School, launching it together with Nicolas Sadirac, a famous entrepreneur from France. On the 6th floor, we will have AI campus for startups with our acceleration programs. We are exclusive partner of Google for Startups. We have acceleration program with Draper University, StarTex from Stanford, Alchemist B2B accelerator. We have our own homemade accelerator program, AIpreneurs, where people come as individuals. We give them data sets, GPUs, we give large language models, and they graduate as startups. So it will be like the factory of startups. On the 7th floor, we'll have big tech offices, R&D labs, AI centers. Mr. Deputy Prime Minister, thank you so much. Thank you. My pleasure. Kazakhstan is positioning itself as Central Asia's gateway to global tech, connecting startups, investors, and policymakers under one roof in Astana. Over 20,000 innovators, investors, and startups gathered in Astana for the 3-day Digital Bridge Forum, Central Asia's largest tech event. Startups secured tens of thousands of euros in funding as Kazakhstan showcased its growing digital and AI ambitions. Цель была одна – создание определенной площадки, коллаборативной среды, где, собственно, встречаются образование, бизнес, государство, большие биг-тек-компании, венчур. Among the startups driving this new wave is Nueva, a compact supercomputer that can replace entire departments in finance and government with its multimodal AI agents. Running fully offline, it performs 180 trillion operations per second, building AI models without cloud access. В закрытом контуре общаются несколько нейронок, не обращаясь к интернету. Соответственно, вы можете скармливать туда свою базу данных, свои отчеты, свои Excel-таблицы, все свои финансовые показатели, из которых потом по запросу вы можете вытаскивать отчеты и аналитику. Или сделай то, или сделай это. At this year's forum, President Tokayev announced plans to turn Digital Bridge into an AI bridge, linking Kazakhstan's technological ambitions with the global AI future.
By 2029, Kazakhstan wants to see 100 new startups every year and raise AI exports to more than 4 billion euros. Here to assess the effectiveness of the country's AI strategy is a venture investor, Marat Tolubay, CEO of Activat Venture Capital. Mr. Tolubay, welcome. So my first question is, what would convince investors watching us today to take a closer look at Kazakhstan's AI ecosystem? Венчурный рынок в целом всего нашего региона, Центральной Азии и Кавказа, развивается в последние годы очень большими темпами. И Казахстан является лидером на этом рынке. Например, в 2024 году в стартапы было вложено во всем регионе более 100 миллионов долларов, и из них 70 миллионов долларов вложено именно в Казахстане, в казахстанские стартапы. Сейчас у нас на рынке около 20-25 специализированных фондов, компаний, которые вкладывают только в стартапы, постоянно действующих около 1500 стартапов. Этот рынок развивается очень мощными темпами. Казахстанский стартап Hicksfield стал первым единорогом, оценку больше 1 миллиарда долларов США получил. Но есть и ряд других стартапов казахстанских, которые вышли на международный рынок. Do Kazakh startups attract any international co-investors, or are they still largely dependent on domestic capital? У нас стандартная схема такая, что стартап, показавший свои хорошие результаты на местном рынке, он получает инвестиции от казахстанских инвесторов и выходит на международный рынок. Но у нас уже есть ряд стартапов, которые уже получили инвестиции от иностранных инвесторов. Тот же Hicksfield, снова еще раз упомяну, Leaping AI, Alma. Это стартапы, которые получили американские инвестиции. И вот из нашего портфеля стартап «Гардероб», он получил инвестиции от Европейского фонда. Главное преимущество сейчас казахстанских стартапов в том, что стартапов с искусственным интеллектом, то, что казахстанские стартапы сейчас сильно недооценены. На стадии пресид казахстанские стартапы стоят $1-2 миллиона долларов США и поднимают раунды 200-300 тысяч долларов. В то время как европейские, допустим, стоят уже 5 и более миллионов, американские вообще 7-8 миллионов долларов. И, соответственно, они поднимают там 500 тысяч, миллион и так далее. У нас в Казахстане очень талантливые ребята, которые могут делать точно такие же стартапы, но они стоят дешевле, и сейчас выгодно в них вкладывать деньги до того, как они превратились в единорогов. Thank you so much for your insights. Thank you. That's all for now. See you in the next episode of East West Connect.